పర్మిషన్ రిక్వైర్ చేస్తారండి. Okay, so some other list methods we will see now. So how you can transform the list. How you can transform the list. There are multiple methods. So how you can transform a list, and how you can sort the list, and how you can reverse the list. శ్రీనివాస్ గారు అర్రేస్ దీంట్లో వస్తాయండి? అర్రేస్ ఏమైనా వస్తాయి? అర్రేస్ ఏమన్నా List array both are same. List array both are same. And how to find out unique list or unique elements. So a few methods we will see. So how you can transform the list. List and array both are same. And some programming languages this is called array, some programming languages this is called a list. There is no much difference between this and that. In Java we are actually calling a number of elements as array. In this Groovy program or Python program we are calling as list. Java, JavaScript, C++, C#, we are calling as array. Both are same. Okay. Yeah, so thank you. Whenever you want to transform a list, there is a method called collect method. So what this collect method can do is, collect method can do the squares, just a squares. And sort means it is basically sorting the list in a small to big order, small number to big number, it is actually sorting the thing. Reverse means from beginning to ending, it is basically making reverse. And unique elements, basically list is allowing duplicate values. Okay, I want to take only unique values from the list, then only you can go with the method called unique method. So only allowing unique data, from the list, then we can use a method called unique. Okay, we will try to observe these methods now inside this array. Let me go to the Groovy playground. I'm just taking a small list now. I'll take a small list now. Let me prepare a small list now. Okay, let me have list methods or list operations. Let me go like list methods. Okay, the first method is, first of all, I want to take a list. Def list 1 is equal to I want to take a list now. 5, 6, 6, 7, 8, 18, and 23, 67 or 56, whatever. Or here I'm giving 110, 101, and 122, and 13, or okay, just making different numbers. Is it okay? I'm trying to taking different numbers here. For your understanding purpose, for the sorting and all. I'm just taking a bigger number. Just like that. So just two-digit numbers I'm taking. Just I want to print this list now. List 1. Okay, let's see what is the output of this list 1. I can see the list 1 now. I have a list 1 values over there. I got a complete values about the list 1 now. The first method I want to go over the transform list. Transform. Okay, so how to transform the list? Let me take one more variable, something like squares. Square QARES. Squares is equal to what my requirement is. So list 1 dot and list 1 dot collect method. There is a method called collect method. Inside this collect method, iteration into iteration. Finally, let me go with the println of squares. Okay, just check it out. What this transform is going to be doing. Iteration of the particular list into iteration. Each and every object. For example, what is 11 here? The first object is 11, right? 11 into 11 happening. 11 into 11. And the second one, 122 into 122.
13 into 13, 44 into 44, 65 into 65. In that way, each and every element is going to be multiplying with the same element. That is actually a collect method. That is actually a collect, sorry, a spelling mistake. Collect method. So let me run this program. Oh my God, this is something. Okay, I'm just taking only 2-digit numbers. Okay, so is there any issue here? List one dot collect. Okay, fine. And def squares. Or def list two. I'm taking list two here. Comma two, comma three. Just I'm taking the another list here. Okay, collect is not working. No such a property like IT iteration. Maybe six spaces are needed. అది ఇట్ అంటూ అంటుందండి. నో సచ్ ప్రాపర్టీ ఇట్. Yeah, so it is basically iteration. Iteration need actually. So I'm అదే trying అదే to take iteration. నో సచ్ ప్రాపర్టీ ఇట్ ఫర్ ఎ క్లాస్. Collect is the method. Collect it and it. Okay, that is fine. It should give actually squares. That's the problem with the method actually. Okay, what I can do for this? Okay, how you can able to find out the squares? Instead of this, what we can do? Can I do with the for loop? Can I do with the for loop? Please. But I in list two, then I is equal to I star equal to I. Can I do like this? Then finally print ln I. Instead of doing this, I do like this. I do like this. Yeah, this. Okay, list one I'm taking up. List two. Okay, it is working fine. It is working fine. But that method also need to work. What is the problem with the method? I don't know. So let me see one more time. List two dot collect. Okay, IT and IT. This should work basically. If it is not work, let's see what is the problem. This also should work. There is a no property such thing. Basis also. So let me check what about the collect property. Groovy collect method for list. It's a closure method. What's the problem with the collect? సార్ అక్కడ కలెక్ట్లో స్టార్ పెట్టకుండా కలెక్ట్ అని ఇచ్చాడు మెథడ్లో 2 times. పెట్టాలండి కలెక్ట్ పెట్టాలి. కలెక్ట్ అనేది మనకి
కలెక్ట్ ఉంది సార్, స్టార్ లేదు, కలెక్ట్ స్టార్టింగ్. We will solve it. ఇక్కడ స్టార్ లేదండి, ఇక్కడ స్టార్ లేదా? ఇట్ అని ఇచ్చారు కదా మీరు, ఇక్కడ స్టార్ పెట్టకుండా ఇచ్చారు. అక్కడ స్టార్ తీసేయండి ఒకసారి. టూ టైమ్స్ ఇట్ సార్. స్టార్ లేకపోతే how operation will perform. స్టార్ లేకపోతే ఆపరేషన్ perform. Star should. So let's see that later. No problem. We'll check it out. What is the problem with the collect method? Let's go with the further method. How to sort the list. This is working, right? You can work out this. For transformation, you can work out this. Now let me go with the sort method. Okay, sort list. Okay, I'm taking the list one again. So list one only I'm sorting here. List one only I'm sorting here. List one dot sort. List one dot sort. Okay. Again I'm doing the println list one. Already list one is there. I'm just printing the one more time list one. I'm trying to printing the one more time list one. Can you do? This list is sorting here. This is the list now. So 11, 12, 13, 44, something like that. After sorting, what is happening? Small number is coming first, bigger number is coming last. Small number is coming first, bigger number is coming last. List is sorting or not? Yes. List is properly sorted with the sort method. Sort method is using for the sort process. And there is a one more method called reverse the list. Reverse list. Okay, same thing. Okay, what I want to do is I want to take another method reversed is equal to list one dot reverse. There is a method called reverse. You can just apply that. Println reversed. Println reversed. So what is the reverse now? What about the reversed now? So your list one. Your list one is completely reversing. Why? Because of already sorted, right? Already sorted previous line. So the previous line sorted list is available. A sorted list now it is reversed. Sorted list which is now reversed mode. So in the previous one, సార్ ఇప్పుడు 8 to 7. డైరెక్ట్ గా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో షార్ట్ చేయలేమా? ఫస్ట్ అసెండింగ్ చేసి ఇలా చేయాలి. ఓకే ఓకే, వన్ థింగ్ యూ కెన్ డూ, డాట్ సార్ట్ డాట్ రివర్స్ అనండి. ఫస్ట్ సార్ట్ చేయాలి, తర్వాత రివర్స్ చేయాలి. ఒకేసారి డిసెండింగ్ చేయాలంటే ఒకేసారి డిసెండింగ్ చేయాలంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ డాట్ సార్ట్. ఓకే, లెట్ మీ చెక్. ఒకేసారి చెక్ చేస్తాను. ఓకే, డాట్ సార్ట్ డాట్ రివర్స్. యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ సార్ట్ చేయాలి, ఫస్ట్ సార్ట్ చేసి తర్వాత రివర్స్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే, నౌ we will be checking about unique element from the list. Let me have the another list now. List 2 తీసుకుంటాను. I am taking list 2 now. List 2. Okay, inside the list 2 what I am trying to doing is 11, 11, 13 కూడా ఇంకొకసారి డూప్లికేట్ చేస్తున్నా. 46 one more time I am duplicating. And 8 I am duplicating again. And 56 I am duplicating again. Finally, I just want to print the list 2. What is the list 2 now? You can check it out. What is the list 2 now? List 2 is the bigger one. Okay, some error is there. What is the error? ఇక్కడ ఒక కామా మిస్ అయింది చూడండి.
ఆల్రెడీ పైన లిస్ట్ 2 ఉంది సార్, అందుకని అది. ఓకే ఓకే ఓకే, అందుకని మళ్ళీ ఆడవచ్చు. హ్యావ్ టు గివ్ ద 3. అంటే సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ లో వస్తే ఇది ఒక ఇష్యూ ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను. ద బిగ్గర్ లిస్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్. Now what I want to do is, this list 3, I want to take unique values. I want to take a unique values. So there, unique values, unique list. Unique list is equal to list 3 dot. There is a method called unique. Unique spelling are to use methods ki, and finally println unique list. Now unique list is different. Comparing with the previous list, unique list is different. Comparing with the previous list, unique list is different. Can you see and observe? In the previous list, what is happening? 11 is duplicating. That is not available now. And 13 is duplicating. That is not available. Sometimes 46 is duplicating. That is not available. 8 is duplicating. That is not available now. 56 is duplicating. That is not available. So whenever duplicates unte remove chestadu ante sir. Remove chestasi unique this. Whenever your requirement is only unique prices kavali. Unique prices kavalannappudu you can go like that. Unique duplicate data వచ్చినప్పుడు duplicate data ని నేను ఇలా unique values గా మార్చుకోవచ్చు. So a kind of operation, unique operation. Am I clear అండి ఇంతవరకు? Yes. Yes sir. Let me go on. సార్ ఇది రివర్స్ చేయాలంటే మనం సార్ట్ చేయాల్సిందేనండి లిస్ట్ వితౌట్ సార్ట్ మనం రివర్స్ చేసుకోవచ్చు, వితౌట్ సార్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. I'll show one second. First of all I want to copy these programs. ఇప్పుడు ఏం అడిగారు? సార్ట్ చేయకుండా రివర్స్ లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్. ఇవన్నీ క్లియర్ చేస్తున్నా. ఇవన్నీ క్లియర్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో దిస్ లిస్ట్ ఈజ్ నాట్ సార్టెడ్ మోడ్. సార్టెడ్ మోడ్ లో ఉందా? ఇది సార్టెడ్ మోడ్ లో లేదా? సార్టెడ్ మోడ్ లో లేదు. ఓకే, రివర్స్ టు లిస్ట్ is equal to list 1 dot sort and println and reversed. Just take this bit. So ila sort out list 1 dot sort, list dot sort. Okay. ఇప్పుడు సార్ట్ ఓకే, సార్ట్ పని చేస్తుంది. మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ రివర్స్ కదా. Reverse list I want. Okay, the first output also I want to println. The first one is list 1. Okay, list 1 print cheyandi, tarvata reverse kuda print. That's working fine. Okay. Sort cheyalsina avasaram em ledhu. Okay. Am I clear? Clear. కానీ డిసెండింగ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ అసెండింగ్ చేస్తేనే అది డిసెండింగ్ అవుతుంది. అసెండింగ్ చేస్తేనే డిసెండ్ అవుతుంది. యా కరెక్ట్. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా డిసెండ్ అనే మెథడ్ లేదు. అసెండ్ చేసుకొని రివర్స్ చేసుకుంటే డిసెండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, అక్కడ నోట్ పాయింట్ రాసుకుందాము. If you want to make descend order for list, first we need to do ascend order. Then we make reverse. Okay, ఇది ఒక చిన్న నోట్ పాయింట్ రాస్తాను కదా. Then finally you can understand how the things are. Okay, there is one more method called flat run list అని ఒకటి ఉంటుంది. లిస్ట్ ని ఇప్పుడు ఒక నెస్టెడ్ లిస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎట్లా మనం ఫ్లాట్ చేసుకోవాలి. నెస్టెడ్ లిస్ట్ ఉంటుందండి. సమ్ టైమ్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ అ నెస్టెడ్ కైండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ వస్తాయి. దెర్ ఇస్ అ లిస్ట్ లైక్ దిస్. లిస్ట్ ఉంది, లిస్ట్ 1, 1, 2, 3, 4, okay, 5, then 6, 7, 8, 9, ఇట్లా వచ్చి తర్వాత 10 ఇట్లా వచ్చిందండి ఒక లిస్ట్. నెస్టెడ్ లిస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వచ్చింది. నెస్టెడ్ లిస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వచ్చింది.
So whenever you want to make a flatter, this one flatter is equal to list1 dot flatter and direct go method flatter flatten list flatten and direct method ఉంది. సో దెన్ ఇక్కడ మీరు సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తీసుకోవద్దు, మెథడ్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తీసుకోవద్దు, ఇష్యూ వస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అ రిజర్వ్డ్ వర్డ్ అవ్వకూడదు. ఫ్లాట్ అనేది ఒక రిజర్వ్డ్ వర్డ్ కదా, ఇక్కడ ఫ్లాటన్ అనేది ఒక రిజర్వ్డ్ వర్డ్ని మనము వేరియబుల్ నేమ్గా తీసుకోకూడదు. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, రిమెంబర్ ఉందా? కీవర్డ్స్ ఎప్పుడు కూడా వేరియబుల్ నేమ్గా తీసుకోవద్దు. So you should remember it. Okay, now you can see what is the output of this println flatten. Okay, can you see this? What is the output of this? Flatten list, sir. Okay, one second. Println list1 and println flatten list. Fine. Now you can see this one is the normal list. మనం తీసుకున్న లిస్ట్ అన్నది ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ నెస్టెడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి లోపల. మనం ఏం చేస్తున్నాము, అలా వద్దు నాకు, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ అ ఫ్లాట్ లిస్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటి ఇట్లా ఫ్లాట్ లిస్ట్ తీసుకోవచ్చు. కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఎప్పుడైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే వాడుకోండి ఇట్లాంటి మెథడ్స్. ఓకే, మీకు రియల్ టైంలో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే. అండ్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఒక నోడ్ కింద ఇంకొక నోడ్ ఉన్నప్పుడు అలాంటి వాటికి అంతే అండి. Sum of list items, how to make a sum ఎలా తీసుకోవాలి. లిస్ట్లో నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, బట్ వాటి యొక్క సమ్ ఎలా తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ టేక్ వన్ థింగ్. దర్ ఇస్ ఓకే, ఫ్లాటన్ లిస్ట్కే సమ్ చేసేద్దాం. డెఫ్ సమ్మేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, ఫ్లాటన్ లిస్ట్కే మనం సమ్ చేసేద్దాం. ఫ్లాటన్ లిస్ట్లో 10 వరకు వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, డాట్ సమ్ అంటే అయిపోతుంది. అండ్ సమ్మేషన్ని ప్రింట్ చేసుకోండి. println summation. So can you see what is the summation value? Summation value is something like a bigger number, 55. And what is happening here? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. That value is 55. Am I clear? That is a summation. One more method called summation operation. Am I clear this? Yes, sir. Okay. Let me go with join operation. Okay. Def names I'm taking here. So I'm just taking different names here. Okay. One is Lakshmi. I'm just giving space now. Lakshmi, comma. More name I'm giving. Shankar, Prasad, Raghu. Shankar, Prasad, then comma Raghu. Okay, I'm just having some names here. Any names ఉన్నాయి. What my requirement is, def joined names. Okay, joined names I want to take. Okay, joined names is equal to, so you can take names dot join, direct method, names dot join. So how to join again these two ante you can take like this. Okay, so now you can see joined names, ln joined names. You can print this. So it's a single number I can able to see. A single string I can able to see. ఇక్కడ println names అంటే that is different. That is a combination of names. So combination of names ని నేను ఒక single string గా తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. So single string గా తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు you can take like this. Otherwise you can do one thing. Okay, I want to join with some character. Okay, ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ తో జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో జాయిన్ విత్
hyphen అనుకోండి. So let's see hyphen will work or not. Hyphen is working. Okay, so joined names hyphen తో కాకుండా I want to take with colon అనుకోండి. joined names with joined names 1 అనుకోండి. ఈ 1 లో మనం ఏం చేద్దామంటే కోలన్ పెడదాం, డబుల్ కోలన్ ఇస్తాను. కెన్ యూ సీ హియర్ జాయిన్ అవుతున్నాయి, ఏం లేదు. ఉన్న నేమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్తో జాయిన్ అవుతున్నాయి. నేమ్స్ టు ఐ వాంట్ టు జాయిన్ విత్ డాలర్ రిజర్వ్డ్ వర్డ్ అనుకుంటా. ఓకే, యూ కెనాట్ గివ్ దస్ అండ్ ఐ కెన్ సే హ్యాష్ నేమ్స్ టు. ఓకే, సో హ్యాష్ ఈజ్ ఓకే, ఫైన్. సో ఇట్లా మీరు జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఐ క్లియర్? ఇట్లా జాయిన్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇది అర్థమైందా జాయిన్ మెథడ్? సో లెట్స్ హ్యావ్ ద వన్ మోర్ థింగ్. జాయిన్ కంకాటినేట్ సేమ్ ఒకటి కాదు. ఎస్, జాయిన్ కన్కాటినేట్ బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ కన్కాటినేషన్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ప్లస్ సింబల్ కదా, ప్లస్ సింబల్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లక్ష్మీలో శంకర్లో ఐఫన్ లేదు, అండ్ లక్ష్మీలో శంకర్లో డబుల్ కోలన్ లేదు. ఐ వాంట్ టు సపరేట్ లక్ష్మీ అండ్ శంకర్ విత్ డబుల్ కోలన్. ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్లో ఏమొచ్చింది. ఇక్కడ మనము ఒక ఫార్మాట్లో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాం నేమ్స్ అన్నిటిని. ఒక లిస్ట్లో ఉన్న నేమ్స్ అన్నిటిని ఒక ఫార్మాట్లో షో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. లైక్ దెన్ యూ కెన్ గో విత్ జాయిన్ విత్ దిస్ అండ్ దిస్. జాయిన్ విత్ స్పేస్ అంటే జాయిన్ విత్ స్పేస్ తీసుకుంటుంది. కెన్ ఐ షో నా నేమ్స్ 2 కదా, ఇది నేమ్స్ 3 అనుకోండి. ఇప్పుడు బేసికల్లీ ఇక్కడ స్పేసెస్ లేవు, నేమ్స్ నార్మల్గా ఉన్నాయి. ఓకే, స్పేసెస్ లేవు, నార్మల్గా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ స్పేసెస్ హియర్, బట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ అ స్పేసెస్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. By default there is no spaces with this names, but I want to print all the names with the space అనుకోండి. join with the space అనండి అయిపోతుంది. join with the space names 3 జాయిన్ చేయండి. జాయిన్ చేస్తూ స్పేస్ పెట్టేసేయండి, స్పేస్తో జాయిన్ చేయండి. లేదా ఐ వాంట్ టు టేక్ మోర్ స్పేసెస్ అంటే యూ కెన్ టేక్ మోర్ స్పేసెస్ ఆల్సో. ఒక నేమ్కి బిగ్ స్పేస్ ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. కెన్ యూ సీ 3 spaces ఐఎమ్ గివింగ్. ఇక్కడ జాయిన్ అవుతున్నాయి. Lakshmi and Shankar joining with 3 spaces, and Shankar Prasad joining with 3 spaces, Prasad and Raghu joining with 3 spaces. Am I clear? సార్ ఇక్కడ నాకు ముందు శంకర్ వచ్చి తర్వాత లక్ష్మి రావాలి, అలా కన్కాట్ అవ్వాలంటే అలా చేయాలంటే మీరు మళ్ళీ ఇండెక్సెస్ తీసుకొని ఇండెక్సెస్ ని జాయిన్ చేసుకుంటాడు, ఇండెక్సెస్ ని కన్కాట్ చేసుకోవాలి. అదే ఇండివిడ్యువల్ గా మళ్ళీ స్ప్లిట్ చేసుకొని అప్పుడు కన్కాట్ చేసుకోవాలి. అంతే. ఒక్కొక్క దాన్ని సపరేట్ చేసి ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క వేరియబుల్ లో పెట్టి మళ్ళీ ఆ వేరియబుల్ ని కన్కాటినేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఉన్న వరుస ప్రకారం తీసుకుంటుంది. మనం ఏం అప్లై చేస్తున్నాం అండి? ఆన్ టాప్ ఆఫ్ నేమ్స్ అప్లై చేస్తాం. వీఆర్ అప్లైయింగ్ జాయిన్ మెథడ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద నేమ్స్. నేమ్స్ అంటే ఎన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి? ఇక్కడ 4 పెట్టాను, 400 ఉన్నా కూడా ఓకే, 400 వాల్యూస్ ఉన్నా కూడా తీసుకుంటుంది యాజ్ యూజువల్. అది అప్లై అవుతుంది దేని మీద? ఆబ్జెక్ట్ మీద, వేరియబుల్ మీద. వేరియబుల్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. టుమారో ఇట్ విల్ బి 40, లేటర్ ఆన్ ఇట్ విల్ బి 800. వీ డోంట్ కేర్ కదా. జాయిన్ అనే మెథడ్ అన్నిటి మీద పనిచేస్తుంది, ఆ కలెక్షన్ మొత్తం మీద పనిచేస్తుంది. Am I clear అండి? Yes sir. So these are the 2 things. Okay, this is already there. Then one more thing. So index of element we already seen. I think index of element చూడడానికి మనం ఇంత ముందు చేసినట్టున్నాం, మళ్ళీ ఒకసారి చేద్దాం. How to find out index of element? Okay, there is one list I am taking now. Def list 1 is equal to, I want to take something like 10, 20, 30, 40. Okay, so now I want to find out index of the particular element. Print ln. Okay, so list 1 dot index of O capital letter పెట్టాలి, index of 20 or 30. What is index of 30 అంటే? You can say index of 30 is something like, yeah, exactly. Index of 10 అంటే it should be giving like 0. Yeah, indexes మీకు గుర్తున్నాయి కదా ఆల్రెడీ. సో
So those Yes. kind of index of method is working like this. List index. O capital letter. This is method. Method means capital letter. Next, list slicing. Okay, slicing. What is the meaning of slicing? I want to take a bigger list. Okay, def list 2 is equal to, I am going to be having a bigger list now, but I want to take a slice of this list. println మీకు ఇంతకుముందు చూపించినట్టున్నాను స్లైసింగ్ ఎలా చేయాలి, సంథింగ్ లైక్ 1 కోల్ 3 1 to 3 వరకు ఒక స్లైస్. ఓకే, println లిస్ట్ 2 ఆఫ్ కదా, లిస్ట్ 2 ఆఫ్. అండ్ ఇది కూడా println లిస్ట్ 2 ఆఫ్ 4 to 6 ఒక స్లైస్. ఓకే, లెట్ మీ హ్యావ్ సమ్ స్లైసెస్ అండ్ స్లైసెస్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయని చెప్తుంది. 4 ఇది 4 ఇండెక్స్, ఇది 1 to 3 అంటే 2 నుంచి ప్రింట్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ విత్ 0 కాబట్టి 1 to 3 అంటే థర్డ్ ఇండెక్స్ వరకు, ఇంతవరకు. సారీ, ఇంతవరకు. సబ్స్ట్రింగ్ చేయడం అంటే ఎలా? సబ్స్ట్రింగ్. స్లైసింగ్ అంటే పీస్ ఆఫ్ ద కేక్ అన్నట్టు. దిస్ ఇస్ ద బిగ్గర్ కేక్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి మేకింగ్ అ పీస్ ఆఫ్ కేక్. యు ఆర్ మేకింగ్ అ పీస్ ఆఫ్ కేక్ అన్నట్టు. స్లైసింగ్ అన్నా సబ్స్ట్రింగ్ అన్నా ఒకటేనా సార్? రెండు ఒకటే అంటే రెండు. సబ్స్ట్రింగ్ అన్నా స్లైసింగ్ అన్నా రెండు ఒకటి. మనం ఇంతకుముందు చేసినట్టున్నాం ఈ మెథడ్, డబుల్ డాట్. చేసాను. ఎస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ మెథడ్ కాల్డ్ షఫలింగ్. ఎలా చేయాలి? షఫుల్ ఎ లిస్ట్. సో ఒక పని చేద్దాం. ఐఎమ్ చెకింగ్ లిస్ట్ 2 అగైన్, బట్ ఈ లిస్ట్ 2లో బిగ్గర్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను. లిస్ట్ 3 తీసుకుంటాను. ఓకే, లిస్ట్ 3ని షఫుల్ చేస్తాను. షఫుల్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, సో దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ అవుట్పుట్ ఫర్ ద షఫుల్. అంటే ఎలా అంటే, ఐ విల్ షో నౌ. println ఎలా అంటే అలా షఫుల్ అయిపోతాయి. లిస్ట్ 3 డాట్ షఫుల్ ర్యాండమ్గా అండి. యూ డోంట్ ర్యాండమ్ అనేది ఐడియా ఉందా మీకు? ర్యాండమ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉందా? వాట్ ఈస్ ద ర్యాండమ్ నెంబర్? println లిస్ట్ 3 డాట్ షఫుల్. డిజార్డర్ అంటే దానికి ఒక ఆర్డర్ ఉండదు. ఇప్పుడు 1 to 10 వరకు మనకు ఒక ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. బేసికల్లీ 1 to 10 అనేది ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. బట్ షఫుల్ ఎలా అయితే జరుగుతుంది, షఫుల్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో మిక్సింగ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అనమాట. సో సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ గో లైక్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్. షఫుల్ డిఫైన్ చేయాలి. షఫుల్ను డిఫైన్ చేయలేదు. లేదు. println ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ println list 3. What is the list 3? Okay, now list 3 dot shuffle. Okay. So println list 3 మళ్ళీ లిస్ట్ 3 ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే, గ్రూవీ షఫుల్ లేదంటుందా? నో సిగ్నేచర్ మెథడ్. SHUFFLU కరెక్టే కదా? షఫుల్ మెథడ్. ఈ కొన్ని మెథడ్స్ కొన్నిట్లో వర్క్ అవుతున్నాయి, కొన్నిట్లో వర్క్ అవట్లేదు. ఓకే, దీనికి ఒక లైబ్రరీ యాడ్ చేయాలనుకుంటా అండి. యారే లిస్ట్ అని ఒక మెథడ్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మనం ఇది ఎడిటర్లో చూద్దాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక మెథడ్ ఎడిటర్లో చూద్దాం. మనము యారెల్లోకి వెళ్తాము. యారెల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూపిస్తాను. ఇది జస్ట్ నౌ లిస్ట్ కాబట్టి ఓకే ఫైన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. షఫుల్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తున్నా ప్రజెంట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద different methods we can able to work with the list objects.
let me go with the two more important methods. How to find out the maximum value, how to find out the minimum value from the list. Find maximum number and minimum number from the list. Okay, దానిలో నుంచి మ్యాక్స్ నెంబర్ని మినిమం నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మ్యాక్స్ నెంబర్, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మినిమం నెంబర్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ 3. println list 3 dot max. You can directly give a method called max, and println list 3 dot min. Min is the one more method. You can directly take the min method also. So the session is going to be ending, Andy, and we will continue tomorrow about the maps. Okay. ఓకే సార్.